ekiwandiiko ekivumirira ebikolwa ebigenda maaso mu Uganda n'ebikolwa ebyakolebwa wakati mu kulonda. Ng'okulonda kugenda kubaawo, okulonda nga kugenda mu maaso, ne okulonda nga kuwedde bireebize biddirira. Kugambye ebbaluwa bagiwandikidde mu kibuga Brussels ekya Belgium oba mu Virgi. Egamba bw'eti: Uganda statement by the spokesperson on the general elections. Statement by the spokesperson on the general elections. Bangaluwa eno yawandikiddwa omwogezi w'ekibiina oba omwogezi wa European Union. Yakukitwala bwentyo. Bagamba nti the European Union takes note of the official results announced by the Electoral Commission, according to which President Yoweri Museveni it takes note of the official results has been re-elected. European Union ngegamba nti ekakasa bulungi nti yakitegeddeko nti akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda kalangiridde eyawangudde obwa president era ne bagamba nti bakitegeddeko nti President Yoweri Kaguta Museveni yeyazeemu okubeera nga alondebwa. The EU shares the concerns highlighted in the AU COMESA IGAD Election Observation Mission's preliminary statement of 17th January 2026, in particular about the uneven playing field in the run-up to the elections. Uneven playing field. Ekitali kya bulinganiza. Arrests of civil society actors and the internet shutdown. Kati European Union nega and the internet shut down. Amba yo okuvayo kuwandika ebbaluwa eno esinze kubanga etunulira statement eyafulumizibwa AU COMESA IGAD Election Observation Mission's preliminary statement. Ojja kujjukira nti waliwo be bayita ba observers abasindikibwa ensi ez'enjawulo okujja okwetegereza okulonda nga bwe kuba kuli mu kugenda maaso mu ggwanga. Kati European Union egamba yawandiise ebbaluwa eno ng'esinzidde ku byayogerebwa oba ebyafulumizibwa abo ba election observers oba abatunuulizi b'ensonga mu kalulu nga bwe kaali kagenda maaso mu ggwanga, era ng'ebbaluwa yafuluma nga 17 January 2026, era nga boogera ku nsonga z'okubeera nga in particular about the uneven playing field in the run-up to the elections, nga boogera ku ngeri ebintu gye byali tebibalansingamu mu kaseera k'okuba nti boolekera. In particular about the uneven playing field in the run-up to the elections. Akalulu uneven playing field oba bw'oyinza okugamba nti ekisaawe ng'ewamu kyewunzise ewala kiri waggulugulu. Arbitrary arrests of civil society actors and the internet shutdown. Ne boogera n'okubeera nti internet yali eggiddwako mu kaseera k'obululu n'okubeera nti waliwo abantu ab'enjawulo abaakwatibwa. Kugambye ne bankaluwa yawandikiddwa European Union ng'egiweereza Uganda government wamu na buli omu akwatibwako. Bagamba nti we regret pre and post electoral violence and threats, particularly we regret pre and post electoral violence and threats, particularly against opposition leader Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, and call on all parties to exercise restraint and on the authorities to ensure the safety of all political actors. Okay. Against opposition leader Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, and call on all parties to exercise restraint and on the authorities to ensure the safety of all political actors. Kati aba European Union bagamba beekokola n'okwesammula ebikolwa byonna ebyatuusiddwa ku bantu wakati ng'okulonda kugenda kubanga kuli mu kugenda maaso naye nga kuwedde, era bagamba nti batunuulidde ne Bobi Wine empisibwamu gy'ayisiddwamu, era bagamba they call on all parties to exercise restraint and on the authorities
to ensure the safety of all political actors. Ne bagamba nti kati nno bandibadde basaba ne Ssekusaba yenna ebikolwa ebigenda mu maaso birekeraawo era n'abali mu buyinza okukakasa nti buli muntu eyeetabye mu byobufuzi ali mu mbeera entuufu so si okukikijjanyizibwa. The European Union values its long-standing partnership with Uganda and looks forward to continuing to engage with the Ugandan government, civil society, and the private sector based on shared interest and mutual respect. Nti European Union yonga yo etunulira enkolagana yaayo n'eggwanga lya Uganda era n'okulaba nti at least yandyetaaze okwongera okugenda mu maaso nayo ne gavumenti eno wamu na buli muntu yonna wabula nga bagamba nti wakati mu mbeera y'okubeera nga buli omu aweebwa ekitiibwa based on shared interest and mutual respect nga buli omu aweebwa ekitiibwa n'ekyo kyakkiririzaamu. Bankaluwa yawandiikiddwa the European Union nga bagiweereza eri gavumenti ya Uganda naddala ku bikolwa byonna ebikoleddwa ku Bobi Wine wamu n'abantu abalala ng'akalulu bwe katambudde n'okuba nga tutuuse eno. Oyinza okwebuuza European Union kyeki? Kugambye mukago ogutaba enzimu ku nsi zikirimaanyi ez'abakyeruppe mu nsi yonna era nga ensi eziri mu European Union ziri 27 zoyinza okuyita member states. Yes, wandyetaaze omuwendo gwazo osobola naawe okwekolera kunoonyereza kale. So eyo ye European Union ku bbaluwa gye yaweereza Uganda ku mbeera Bobi Wine gy'ayisiddwamu wamu ne bannabyabufuzi abalala. Kati bakira ebbaluwa eno oluvannyuma lw'okuba nga yatuuse bulungi eri abamu ku bakulu waliwo ate abataasanyuse. Case in point, Kabanda Daudi olaba ye Honorable Daudi Kabanda ono nga y'omu ku bakulu abatembeeta ennyo PLU ekulemberwa Gen.Muhoozi Kainerugaba oba ekisinde ekyo newankubadde nga yabagamba nti basooke bakiwummuze. Honorable Daudi Kabanda bwe yalabye ebbaluwa eno where was EU when Bobi Wine was mobilizing his supporters to attack the army? Ngu EU ekaberinkai Bobi Wine uyabe na mobilizing aba supporters be kutera kwatakinga abaserikale kurumba abaserikale. Ebbaluwa yamuleese obusungu era teyasanyuse yadde eddakiika emu kwe kubaguka n'akwata pen n'olupapula ebiriva kyo ntegeeza okugenda ku mukutu omugattabantu n'alaga obusungu bwe era n'okuwakanya kwe okuva eri ebbankaluwa eno eyafulumiziddwa the European Union. Honorable Daudi Kabanda awandiise n'ayanukula aba European Union n'abagamba nti where was EU when Bobi Wine was mobilizing his supporters to attack the army? Nga kyategeeza nti Bobi Wine yali luddawa nti abana aba European Union abazungu EU baali luddawa nga Bobi Wine ali mu kukunga abantu balumbagane amagye. Wabula Honorable Daudi Kabanda wawandiise ekyo bangi bamulumbiddewo ne bamubuuza nti lwali ddi olinayo ku bujulizi n'obutambi. Then wetuvuddeawo omukulu gw'olaba ku screen Honorable Balam Barugahara Honorable Barugahare Balam Ateny oba Barugahara Balam Ateny ate yawandiise omukomulamba nga gwereza the European Union tayagala batandike ebintu byakuba nti nno boogera ku nsonga za Uganda okuba nga bawolereza Bobi Wine nti ate ne baba nga basiga ettoomi sayidi eri eya gavumenti. Ojjukira obulungi mwasavingira
yenga honorable minister ebankaluwa ewandikiddwa honorable Balam Bargahare Balam Ateny yeyo gyolaba ku screen edakiika eno ng'abadde aweereza ba European Union agambye bw'ati. Where was the European Union when Bobi Wine and his supporters orchestrated violent actions around the city, aiming to overrun key installations and cause chaos in Kampala and other major cities? Let's be realistic. Balam n'agamba nti kati European Union yali ludda wa nga Bobi Wine n'abawagizi be bateekateeka okukola oba embeeteekateeka ebikolwa kukola ebikolwa ebyobumenyi bw'amateeka okwetooloola ekibuga n'okubeera nti bakola ebintu ebimu n'okulumbagana hagati y'ekibuga n'okukola akavuyo mu Kampala n'ebibuga ebirala eby'enjawulo. Kati Balam n'agamba bannaye tubeereko siriyasi kwawandise let's be realistic. Our friends and partners in the European Union, it is time to take a strong stance against criminal behavior at all levels. Kati Balam n'aweereza abazungu bano n'abagamba nti mikwano gyaffe abali mu European Union kyekiseera mutandika okubeera nga muteekayo eriisa ejjogi okuvumirira ebikolwa ebyobumenyi bw'amateeka ku level zenna. Criminals cannot be rewarded with ice cream, leniency or support. N'agamba nti abamenyi criminals cannot be rewarded with ice cream. Criminals tokwasa just kubahereza ice cream mwebale kuba bakulimino. Amateeka temusobola kubeera nga ate bo mubawa ice cream ne muba nga mubakubya omukono gwa mukubya byayi n'okubeera nga ate muwagira bawagire. Instead, they should be confronted with the strength and force necessary to maintain order. N'agamba nti afazali kye mulina okukola kyakubanga mubalumbagana bulumbaganyi ne mubateekako amaanyi n'okubeera nga mubazza mu line. Failure to do so puts the very peace and stability our country enjoys at risk, a peace that can be lost in an instant if it is still unchecked. Kati Balam n'agamba nti European Union erina okukimanya nti bw'banaaba nga tebakoze bw'atyo nga bwannyonnyodde kiba kijja leeta obutabanguko mu ggwanga nnyaffe Uganda n'emirembe egirimu okubeera nga gitataagana. The international community must first and foremost condemn the actions of Honorable Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, and some of his group members who were involved in planning and inciting violence during the election period and its aftermath. This should not be tolerated. It is essential for global allies to support the upholding of law and order and not to turn a blind eye to attempt or to destabilize Africa's most peaceful nation, Uganda. Kati Balam n'amaliriza nga agamba nti kyandibadde kirungi European Union mu kifo ky'okuvaayo okubeera nga erumbagana netandika okuba nga eyogera ebintu ebyo afazaali yandivuddeyo netandika kubanga evumirira ebikolwa bya Bobi Wine yali agenda kubanga aleeta obutabanguko mu kalulu. Ebyo bigambo bya Balam Bargahare minister nga yanukula the European Union. Bakira bino byonna bandyebuuza nti bifubutuseewa. Ebigambo ebibadde byogerwa Gen.Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku Twitter oba ebigambo ebibadde nga biwandiikibwa mu tweets ez'enjawulo bangi babyattributinzeeko ne bagamba nti byandibanga bino bye bireese akabaate konna n'okubeera nti European Union yavuddeyo n'evumirira ebikolwa